We are in a very dangerous position because of the media. We cannot look to the media to help us out of it. देश को 4 लोग चलाते हैं, 2 खरीदते हैं और 2 बेचते हैं. നമസ്കാരം. ഒരു എഴുത്തുകാരിയുടെ ഒറ്റ പേരുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെയും അതിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തെയും അടയാളപ്പെടുത്താമെങ്കിൽ ആ പേരിന് അവകാശപ്പെട്ടയാൾ അരുന്ധതി റോയ് തന്നെ. താൻ അളഞ്ഞു നടന്നതും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതുമായ ഭൂവിഭാഗങ്ങളെ ചിന്ത കൊണ്ട് ഭ്രമണം ചെയ്ത് രൂപപ്പെടുത്തിയവയാണ് അരുന്ധതിയുടെ എഴുത്തുകൾ. അതിന് ഫിക്ഷനെന്നോ നോൺ ഫിക്ഷനെന്നോ വേർതിരിവില്ല. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറെ സംസാര വിഷയമായ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് അരുന്ധതിയുടെ തന്നെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ തകർന്ന ഹൃദയമുള്ള ഒരു വീടിനെ കുറിച്ചാണ്. 2 പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം എഴുതിയ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ് മേൽക്കൂര തകർന്നതിന് ശേഷം ചിന്നിച്ചിതറിയ ഒരു വീടിൻ്റെ ഉമ്മറത്ത് നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. തരിപ്പണമാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമെന്ന അരുന്ധതി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നമ്മെ നിരന്തരം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. സമകാലീന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വോഗ് മലയാളത്തോട് മനസ്സ് തുറക്കുകയാണ് അരുന്ധതി റോയ്. I don't think that we should look at feminism as only something to do with women. ഭയപ്പെടുത്തൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫാഷിസമിന്റെ phasing, it has moved from simply from the regime into the people. 2024 വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നാ എത്ര പുൽവാമായ എന്നാ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. ആസാദി എന്ന താങ്കളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഒടുക്കത്തിൻ്റെ സൂചനകളെന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തെരുവീഥികളിൽ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ മുഴക്കമാണിപ്പോൾ എന്ന്. ചിലിയിലും കാറ്റലോണിയയിലും ബ്രിട്ടനിലും ഫ്രാൻസിലും ഇറാഖിലും ഹോങ്കോങ്ങിലുമൊക്കെ അതാണ് അവസ്ഥ. ഭൂമിയുടെ മേൽ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ പുതുതലമുറ വേറിട്ട പ്രതിഷേധ രീതികളുമായി രംഗത്തുണ്ട്. അത്തരമൊരു കാലത്ത് പ്രതിഷേധങ്ങൾ നിലച്ചുപോയ ചില തെരുവീഥികളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയേണ്ടി വരുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ വ്യസനമുണ്ട് എന്ന്. മൂർത്തമായി തന്നെ അത്തരമൊരു അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ എഴുത്തുകാരുടെ ദൗത്യം എന്താണ്? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാ എഴുത്തുകാർക്കും ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം വേണമെന്ന്. It's a very diverse and complicated world. And there are all kinds of writers, so we cannot be legislating what എഴുത്തുകാർക്ക് റൂൾ കൊടുക്കണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. They must be free to write whatever they want to write. It's a very interesting time, and to understand this time in its complication is a challenge for writers. But we cannot be making rules for them, what should be their goal or what shouldn't be their goal. അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് മുട്ടിലിഴഞ്ഞ മാധ്യമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുണ്ട കാലമെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കാറ്. ഇന്ന് ഫാസിസം പിടിമുറുക്കുന്ന കാലത്ത് നാം ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയാണ് പോരാടുന്നത് എന്നാണ് താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അവിടെയല്ലേ ഈ മൗനം വിമർശിക്കപ്പെടുന്നത്? അത് ഫാഷിസം യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും എത്ര റൈറ്റേഴ്സും ആർട്ടിസ്റ്റും ഫിലിം മേക്കേഴ്സും ഫാഷിസമിന്റെ കൂടെ നിന്നത്, കുറെ പേര് എതിർത്തി. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇത് മനസ്സിലാകാൻ ഒത്തിരി ടൈം എടുത്തു. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ middle class intellectuals, it took them a long time to understand what was coming at us, But even now, in the middle of all that is happening, you find very few people who wish to stand up because the consequences are very serious. ചിലവര് ഇപ്പം ഫാഷിസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗവൺമെന്റോ റെജീമോ പോലീസോ മീഡിയ മാത്രമല്ലല്ലോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. Fascism has become a part of everyday life, especially in North India, So there are intellectuals, writers, academics, journalists. All of them are many of them, I'm saying,
who are all part of that project. There are some who are resisting, who are scared, some who are resisting, who are not scared, but many who are participating in it in ugly ways or in subtle ways, but they are participating in it. So we are at that stage where it isn't just about the government. ഭരണകൂടത്തിന്റെ സകലമാന ഉപകരണങ്ങളും ഹിന്ദുത്വവാദികളുടെയും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റുകളുടെയും കയ്യിൽ പിടിയിലൊതുങ്ങുന്ന കാലമാണ് എന്ന് താങ്കൾ തന്നെ പലപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ NDTVയിൽ നിന്ന് പ്രണോയ് റോയ് വരെ ഇറങ്ങേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമരംഗത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അതെ, 1990 തൊട്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യമായത്. There is a huge, what you call, conflict of interest between the structure of ownership of the media and the role that the media should play in a constitutional democracy. So now you have corporate-owned media with serious corporate interests, and those corporate interests cannot be furthered unless they are in partnership with this regime, and therefore corporates, the media and the regime are all working together. So today we have a situation where the media is not that we are in this situation and we have a weak media. That's not the case. We have a media which is very much part of the fascist project. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇറാനിലെ ഹിജാബ് പ്രക്ഷോഭത്തെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റിയും പറയുന്നവർ തന്നെ കശ്മീരിലെയും കർണാടകത്തിലെയും പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു നയമാണ്. എന്തായിരിക്കാം കാരണം? എല്ലാ കൾച്ചറിലും there are things that you can say and you can't say. So in India, earlier anyway, now less so, but you can speak about Palestine, but you can't speak about Kashmir. In America, you can speak about Kashmir, but you can't speak about Palestine. In Iran, women are fighting a very a regime where they do not, in a way, Iranian women actually occupy positions of power, of they are doctors and scientists, not like Afghanistan, but they don't want to wear a hijab. They are fighting for that. In Karnataka, they want to wear a hijab. So also these regimes, whether they are Islamic regimes or whether they are Western democracies or whether it's a Hindu right regime, many of these battles are fought on women's bodies. It's not a question of hijab or no hijab. It is a question of does the woman want it or not. Taking it off and putting it on forcibly is the same amount of coercion of a woman. ആസാദി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സിനെ പറ്റി താങ്കൾ കൃത്യമായി പറയുന്നു. കേരളത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാകട്ടെ അവിടുത്തെ സ്വീകരണവും ഒട്ടും മാജിക്കൽ ആയിരുന്നില്ല എന്ന്. 1956 മുതൽ കേരളം ഭരിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് ഒട്ടും സ്വീകാര്യമായില്ല. ആ നോവൽ പാർട്ടി വിമർശനമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പാർട്ടി വിരുദ്ധയായി, ഒരു മുഴുനീള സാമ്രാജ്യത്വ മൂരാച്ചിയായി എന്ന്. കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി വിമർശകർ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം ഇതാണ്. എന്നാൽ ചിലരെങ്കിലും സർക്കാരിന്റെ വികസന നയങ്ങൾ ഓരോന്നും സിംഗൂറും നന്ദിഗ്രാമും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചരിത്രം നിരന്തരം ഓർമ്മിപ്പിച്ചാണ് വിമർശിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ കാണുന്നു? എനിക്ക് തോന്നി ആവശ്യമുണ്ട്. ബിക്കോസ് വെദർ ഇറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് റെജീം ഓർ കോൺഗ്രസ് റെജീം, ഇപ്പൊ നർമ്മദയിൽ ലെഫ്റ്റ് ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. There was a belief in that idea of a big dam and the commanding heights of the economy. Now we expect even the parliamentary left to understand environmental issues and to understand the corporate game better than they used to, but they do need to stand with the people against this important vision. പുരോഗമന കേരളമെന്ന് നാം അഭിമാനിച്ചിരുന്ന ഇടത്തുനിന്ന് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതിൽ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമില്ലേ? ഞാൻ പറയുന്നത് വലിയ വ്യത്യാസവും ഉണ്ട്. അവിടെ ഡൽഹിയിലൊക്കെ താമസിച്ച് നോക്കണം. Then you see this as a much more civilized place where people are aware of their rights much more. I'm not saying it's perfect, but it's much more. എന്നാലും
there's never going to be a place where you're not going to be having to resist. There's never going to be a place where the government is always perfect, whether it's right or left or whatever it is. So അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആവില്ലല്ലോ. കേരളത്തിൽ ഒരു സമരം വേണ്ട, റെസിസ്റ്റൻസ് വേണ്ട, അങ്ങനെയായി പോകത്തില്ല. We will always have to keep our eyes open. What are the arrangements being made by governments, ഹിന്ദുത്വ സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ സംഭാവനകളിൽ ഒന്ന് എന്ന് തോന്നുന്നത് അർബൻ നക്സൽ എന്ന വാക്ക് തന്നെയാണ്. ഭരണകൂട ഭീകരത്വം, കോർപ്പറേറ്റിസം, മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ എതിരായ ഏത് രാഷ്ട്രീയത്തെയും പ്രയോഗത്തെയും അർബൻ നക്സൽ എന്ന ഒരൊറ്റ രാഷ്ട്രീയ സംജ്ഞ കൊണ്ട് മൊനയൊടിക്കുന്ന പ്രതിഭാസം തന്നെയാണെങ്കും. വലതുപക്ഷ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ നേർവിപരീതവും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രതിരോധം എന്ന തരത്തിൽ ഇടത് രാഷ്ട്രീയമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. എന്നാൽ വിരോധാഭാസം കേരളത്തിലും നക്സലുകളെ വെടിവെച്ച് കൊല ചെയ്യുന്നു. വിചാരണകളില്ലാതെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുന്നു. വികസനങ്ങൾക്കെതിരും പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവരുമൊക്കെ തന്നെ നക്സലൈറ്റുകളും തീവ്രവാദികളുമായി മുദ്രകുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വിരുദ്ധയോക്തിയെ? Terrorists, urban Naxals, jihadis, the point is, how they say, give a dog a name and then shoot it. Give a dog a label and then shoot it. Appo ee label kodukkunna aalukku kodukkunna oru veliya violent, it's a great violence, to label people like this. But it's part of the job of crushing a resistance, because you label it. You label the farmers, you label the Dalits, you label the Adivasis, you label everyone who's resisting, ദുർബലരായ മനുഷ്യർ വളഞ്ഞാക്രമിക്കപ്പെടുകയും നിശബ്ദമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ശബ്ദമുയർത്തുന്നവരെ തുറങ്കിലിടുന്നു. ഈ രാജ്യത്തെ ഇനി തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂവെന്ന് താങ്കൾ ആസാദിയിലെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു. 2024 രാജ്യം മറ്റൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ ജനത തിരുത്തലുകൾക്ക് തയ്യാറാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? 2025 the RSS will be 100 years old. So they are heading towards a situation where they want to celebrate a Hindu nation. അപ്പോൾ 2024 അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെയാണ്. ഇലക്ഷൻ മെഷീനറി is completely compromised. The electoral bonds have made the BJP perhaps the richest party in the world. So when you see an election, especially in the north, it's like watching a Ferrari or a Mercedes Benz racing a bicycle. That's the difference in terms of their electoral roles, their booth management, all of that. But it's also, nowadays we are in a stage where you cannot say this year what's going to happen next year. Like we know in the last election, it was very likely that even despite all the money and the management, they would have lost, except that Pulwama happened. So now we don't know what will happen. പുൽവാമ, പാർലമെന്റ് ആക്രമണം തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾ താങ്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിമർശകർ കാണുന്ന പോലെയല്ലല്ലോ സാധാരണക്കാരായ വടക്കേ ഇന്ത്യൻ ജനത കാണുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും. Pulwama Patti, I have not studied that particular case, but I have studied other cases, parliament attack and all that. Pinne 2019 കുറെ പേര്, ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ. Much before Pulwama happened, I wrote something will happen. ഇപ്പൊ എന്തായാലും you never know ആരാ ചെയ്തെന്ന്. Is it true? Is it false? Is it falsely true? Is it truly false? You don't know, because there is such a lot of falsehood, false facts, fake news coming out, അത് പണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. 2024 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ? അല്ല, അത് പറ്റാതെ വരുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. Because even if the BJP lose, they are going to not. Last time 2019 Karnataka, Madhya Pradesh, Bihar, UP, Gujarat, of course, Maharashtra, almost all the seats they won.
ഈ പ്രാവശ്യം അത്രയും ജയിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ NDA വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. NDA വേണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ആള് acceptable ആവുമോ ഇല്ലയോ? There are a lot of calculations, so അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് അപ്പൊ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. അതെ, എനിക്ക് തോന്നി, I think that's a big possibility that they still win, but they need a coalition. എനിക്ക് അറിയാമല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് 2024 വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര പുൽവാമായ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, എന്തൊക്കെയുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ പൗര എന്ന നിലയ്ക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും പല വേദികളിലും താങ്കളുടെ ശബ്ദം ഉയർന്നു കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടങ്ങളിലുള്ളവർ നിലവിലെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ സംബന്ധിച്ച്, രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അല്ല, പക്ഷേ ഐ എം നോട്ട് ഓൺലി ക്രിറ്റിസൈസിങ് ഇന്ത്യ ഈവൻ വെൻ ഐ ഗോ അബ്രോഡ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ലണ്ടനിൽ പോയപ്പോൾ I was talking about the passing of the Queen and the Ukraine war and what does all that mean. എനിക്കങ്ങനെ ഇന്ത്യയെ പറ്റി മാത്രം പറയാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു എൻതൂസിയാസം ഇല്ല. അമേരിക്കയെ പറ്റി എത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു when India had a lot of it was considered a great democracy in a serious way, non-aligned. It had a sort of dignity even if it didn't have the same economic status. But now everything has to do with somebody seeing it as a market and therefore accepting this regime even while knowing what it's capable of. സർവത്ര PR മാത്രമാണ് എന്നാണോ? അല്ല, അത് PR സ്ട്രാറ്റജി അല്ല, അതൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ്. അവർക്കും people want access to the Indian market, so they are willing to unsee certain things. That's how it works now. ആസാദി എന്ന താങ്കളുടെ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു പുസ്തക ചർച്ചയിൽ ഒരാൾ താങ്കളോട് ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നെങ്കിലും തൻ്റെ മാതൃഭാഷയിലല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ ഇതുപോലെ രചിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്നാണ് അയാൾ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചത്. ആ സംഭവം ഓർത്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് ആ ചോദ്യത്തിൽ താങ്കളോടുള്ള മുഴുവൻ ശത്രുതയും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന്. കാരണം താങ്കൾ ഒരു എഴുത്തുകാരനല്ല, എഴുത്തുകാരിയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച, ഇംഗ്ലീഷിലെഴുതി ആവശ്യത്തിലേറെ പ്രശസ്തി പിടിച്ചുപറ്റി, ഇതൊക്കെയാകാം അയാളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് എന്നും താങ്കൾ പറയുന്നുണ്ട്. ചോദ്യം ഇതാണ്: അക്ഷരങ്ങളുടെയും ഭാവനയുടെയും ലോകത്തും ജെൻഡറും വിവേചനവും ദേശീയതയുമൊക്കെ മുഴച്ചു വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും ഫെമിനിസവും അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളെ ഇന്നും കേരളത്തിൽ പോലും പലപ്പോഴും ഏറ്റവും പുച്ഛത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. എവിടെയാണ് തിരുത്തലുകൾ സാധ്യമാകുന്നത്? See, first of all, I don't think that we should look at feminism as only something to do with women. That's true. It's very important because there are many women who are not feminists and there are many men who are feminists, So I don't know what, it's a word that can mean anything, Right now, I think the problem is that the formal thing of feminism has become highly NGOized. But to me, the battle in the Narmada was a feminist battle. The women were there, right up there in front, In India, so many battles. You have women on the front lines, So inside the forest in Bastar, the Krantikari Adivasi Mahila Sangathan had 90,000 members. But the feminists who are funded and organized don't think of them as feminists, although they are fighting for real fundamental rights, So what is feminist is not just NGO activity, or academic activity. It's also a fight on the ground. It's also a fight against imperial forces, against corporate forces, all of that. So I think a more holistic look at it would help, and also to understand that while we are fighting for a world in which women have an equal place,
only women can't fight that battle, and also you have plenty of women in this country who are also part of the fascist project, you know. So we have to understand what we mean when we make these divisions. താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, കുറെ കാലമായി വൈകല്യമാർന്ന വികസനത്തിനെതിരെയും കുടിയിറക്കലിനെതിരെയും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ ഒട്ടനവധി സമരങ്ങളിൽ, ഉദാഹരണമായി മൂലംപിള്ളി, കീഴാറ്റൂർ, കേരയിൽ, വിഴിഞ്ഞം തുടങ്ങിയ സമരങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷമായ സ്ത്രീ സാന്നിധ്യവും ശക്തമായ നിലയിൽ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വീട്ടമ്മമാരുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും നേതൃനിര നമുക്ക് കാണാനാകുന്നുണ്ട്. ആക്ടിവിസ്റ്റ് പ്രതിരോധ നിരയിലെ സ്ത്രീ സാന്നിധ്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്? താങ്കൾ അവർക്കൊപ്പം ഉടൻ ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ? എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് there's a danger in expecting certain individuals to constantly be on the front lines, you know. That's not good for anybody. Ellarkum, you know, other writers should come. You know, I have so many things that I'm writing about or fighting about or thinking about in other places, but I don't know what I'm going to do next, or you know, properly to understand exactly all the details. It would take a lot of time and so on, but, you know. തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ സ്വന്തം അവതാരികയിൽ അരുന്ധതി റോയ് ഒരിക്കൽ എഴുതിയത്, ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെയുള്ള വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നോവൽ എന്ന സാഹിത്യരൂപം എന്നും തനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. എന്നിട്ടും തന്റെ ആദ്യ നോവൽ ഇറങ്ങി 20 വർഷം കാത്തിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ നോവൽ എഴുതാൻ. നോവൽ എഴുത്തിന്റെ പരമമായ സ്വാതന്ത്ര്യം അവർ മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കൈകളും കാലുകളും വിരലുകളും ശിരസ് തന്നെയും മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകത്ത് അവർ എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. നോൺ ഫിക്ഷനായും യാത്രാക്കുറിപ്പായും അനുഭവക്കുറിപ്പായും രാഷ്ട്രീയ പ്രതിരോധവുമായൊക്കെ അവ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അരുന്ധതിയുടെ ഓരോ അക്ഷരത്തിനും അപാരമായ കരുത്തുണ്ട്. വാക്കുകൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെ. അവരുടെ ഇടപെടലുകൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെ. നന്ദി.